আচ্ছা স্ক্ৰীনটো পাইছেনে চোৱাচোন আহিছেনে স্ক্ৰীনটো মোৰ স্ক্ৰীন আৰু ভইচ আহি আছে ন প্ৰপাৰলি I, আহিছে আহিছে sir. yes, sir. Okay, last class we have discussed regarding the inventory objects, right? What may be the different objects are there inside your virtualized data center, okay, which can be monitored using the VMware fee server, okay. Today we'll go towards the storage solution, okay. In case of your virtualization, you will first of all you will have to get the provision to spin your compute engines, okay, and then you can go for the network virtualization, okay. And one more common practice is your the storage virtualization. So today we'll see about the storage virtualization and what are the different storage solution offered from the VMware side. Okay, মই এটা কাম কৰোঁ এই লিংকটো মই তোমালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ ঠিক আছে এট দ্য ভেৰি বিগিনিং আই এম জাষ্ট শ্বেয়াৰিং দ্য লিংক প্লিজ নোট ইট ডাউন গ্ৰুপতে দি দিছোঁ ৰ'বা okay or in the same time I am sharing in the chat box also. আচ্ছা কি দিছে চোৱা তোমাৰ ফিজ ফেয়াৰ আচ্ছা তোমালোকে এইবিলাক জানা নহয় তোমাৰ যিবিলাক তোমাৰ ডাটা চেণ্টাৰৰ কাৰণে তোমাৰ ষ্ট'ৰেজ থাকে চ' দেয়াৰ আৰ 3 ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ ষ্ট'ৰেজ সলিউশ্যন ইন কেছ অফ উইথ ফিজিকেল ডাটা চেণ্টাৰ অ'কে ওৱান ইজ ইউৰ ডেছ ডাইৰেক্ট এটেচ ষ্ট'ৰেজ নেক্সট ওৱান ইজ ইউৰ নেছ নেটৱৰ্ক এটেচ ষ্ট'ৰেজ এণ্ড নেক্সট থাৰ্ডত কি আছিলে তোমাৰ চেন ষ্ট'ৰেজ এৰিয়া নেটৱৰ্ক ঠিক আছে ইয়াৰ পাছত তুমি চেনক তুমি মডিফাই কৰি তুমি কি পাব পাৰা কোৱা এফচি চেন পাব পাৰা বা তুমি আইপি চেন পাব পাৰা অ'কে চ' দিছ অল আৰ দ্য network through the storage solution through which data center stores users information, okay. So storage may be of two different type. So যেতিয়া তুমি server তুমি connect করিবা তো see to run the servers all the important files and different apps will be stored in the local disk, okay, or the storage of your server, but all the users data are not stored inside the storage or the hard disk and the memory, okay. Sorry, the servers storage or the memory. So to store the users data center uses some separate blocks, okay, in the form of NAS network attached storage or in the form of your SAN storage area network, okay. So these all are nothing but some storage array or some pool of hard disk so in which we are they are keeping our users information, okay. The most common type of things is you can go for the Google Drive, okay. Google Drive is an example of your say what a storage where they used to store all the users information, okay. In case of your Amazon you will find a bucket and the glacier, so these all are the storage solution from the cloud called the Amazon, okay. So let us see what are the different options, okay, offered by the VMware. See, vSphere support various storage option and functionalities in traditional and software defined storage environment, okay. So whenever you go for the virtualization your or the data center is not the physical one or the traditional one, rather it is but a software defined data center, okay. And whatever storage you are using here is called what the software defined storage environment or the storage solutions, okay. A high level overview of the vSphere storage element and aspects help you to plan and proper storage strategy for your virtual data center, okay. So আমি কি পাও তোমার so we'll getting the three different option. One is for the traditional storage virtualization model, next one is your software defined storage model and the vSphere storage APIs, okay. Let us explore one by one. Okay, in a traditional world, you'll find generally storage virtualization refers to a logical abstraction of physical storage resources and capacities from virtual machines and their applications. Okay, ESXi provides host level storage virtualization. This is important. ESXi provides host level storage virtualization.
Okay, that means this storage is virtualized in the what a ESXi level. You cannot do it in your users level. Okay, that means you only going to use the option which is provided by the host. In vSphere environment, a traditional model is built around the following storage technologies and ESXi and vCenter server virtualization functionalities. Okay, the first one is what the local and network storage. In traditional storage environment, the ESXi storage management process start with the storage space that your storage administrator, okay, pre-allocate on different storage system. ESXi support local storage and the network storages. কি support করে? Okay, we'll see now. So only name is sufficient. Okay, if you want one more explanation, then please go through it. But for this time being, you will wonder this much is sufficient. So what we're discussing, okay, the traditional what is storage solutions from the fees what from the VMware. So here first কি বলো তুমি কোয়া local and the network storage. Under this heading, what you will find? So these all are. First of all is the local storage. Okay, local storage can be internal hard disk located inside your ESXi host. Okay, if your infrastructure is very much one a lower, not a high standard architecture. Suppose তোমার কি করিসা, you were manipulating the data center to manage your own business. Okay, so you can store your data inside the hard disk. Okay, it can also include external storage system located outside and connected to the host directly. So this is called what a DAS, direct attached storage. Okay, so but the thing is that local means what, which is very much native to the server. Okay, it is not exactly same that suppose in generally data center what they're doing, they are putting their server somewhere else and they are putting their storage array in somewhere else. Okay, but in case of local, the storage array may be resides inside the server or just directly attached it to the server. Okay, that's what's called a local storage. Okay, it can also include external storage system located outside, okay, and connected to the host directly through the protocol called SAS or the SATA. Okay, using these two protocol, these the local storages are connected if they reside outside the server. Okay, even in our cases also we get a SATA cable to connect our hard disks to the computer. Okay, so this one. So always remember when you listen the term called memory, it refers to the RAM, and when the term call you listen the term about what the storage, it refers to the hard disk. Okay, now based on your requirement, hard disk may be inside your server or the computer, or it may be outside your computer. In both the cases, this is called what a direct attached storage. Okay, and direct attached storage are connecting to the server using either SAS or the SATA protocol. Okay, simple. Yeah, next one is your what the network storage. Network storage consists of external storage system that your ESXi host uses to store virtual machine file remotely. Okay, this is not a remote. Okay, so there may be some what are natural calamities through which your data center is very much vulnerable to the damage. Okay, so what you are doing, you are sending all the important data to some remote location. Okay, in generally 2 3 the same copy you are sending to two different location for the redundancy. Okay, so this type of things is called what the network storage or the NAS. Okay, typically the host access this system over high speed storage network. In most of the cases we go for either IP SAN
or we go for the FCSAN. Okay, FCSAN stands for what? The fiber channel. So फाइबर चैनल अगर तुम फाइबर चैनल से कनेक्ट करते हो तो तुम्हारा थ्रूपुट बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है? तो यूजिंग दिस टू टेक्नोलॉजी, either IP network or the SAN network, where sorry, FC network, we're sending all our important data to the remote site. Okay, so this is, so one is local and one is network. So whenever you go for a data center, these two terminology is very much important. Okay, network and the local. Okay, only these two is required. ये सब जरूरत नहीं है technically. Okay, this is all are the just explanation. No need to go for this. If you want, then please explore over there. You will find many more things. Okay, you will find all these things. So you can see over here. So see, this is the ESXi host virtual machines, and this is stored here. So this is directly attached here. Okay, so please go through the note. এইখিনি চাব পাৰিবানে? এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব, কোৱাচোন। স্যার চাইলম আচ্ছা, ক'ত পাবা তোমালোকে চাই লোৱা এইটো। ফাৰ্ষ্ট চোৱা, ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে যাবা, ইন্ট্ৰডাকশ্যন যিটো লিংক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ তাতে তুমি তলৰ ফালে আহিলে পাবা ট্ৰেডিশ্যনেল ষ্ট'ৰেজ। অ'কে, এইখন যেতিয়া তুমি ক্লিক কৰিবা, দেন ইউ উইল ফাইণ্ড লোকেল এণ্ড দ্য নেটৱৰ্ক ষ্ট'ৰেজ। চ' দেন ইউ টু ক্লিক অন দিছ লিংক। ৱেন ইউ ক্লিক অন দিছ লিংক, চ' দিছ ইজ অপেন। Okay, so this link will be opened, and if you go for read more, then you will find this one. এইখিনি বিচাৰি পাবা ন তোমালোকে? কোৱাচোন, ইনডেক্সিং কৰিব পাৰিবানে? পাৰিবানে কোৱাচোন? স্যাৰ পাৰিম দিয়ক। পাৰিবা ন? চাই ল'বা এইখিনি তোমাৰ, ঠিক আছে? দিয়ক ছাৰ। ইয়াতে তোমাৰ ডায়েগ্ৰাম দি ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে তোমাৰ, আৰু কি তোমাৰ ফাইল চিষ্টেম ইউজ কৰে গোটেই দিয়া আছে, PMFS, তো পুৰা ডিটেইলত দিয়া আছে, একবাৰ চাই লোৱা, বুজি পাবা তোমাৰ। এনেকুৱা তোমাৰ বুজি নোপোৱা বস্তু একো নাই। অ'কে, এইটো চোৱাচোন, ESXi support various local storage device including ESXi, IDE, SATA, USB, SAS, Flash, and NVMe devices. Okay, our practical আছে. If possible, I will show you how you can configure this ESXi device in our local system. ঠিক আছে, এইটো মই তোমালোক দেখাই দিম যদি তোমাৰ পসিবল হয়। Okay, in Saba tomorrow. So these all are important for your knowledge purpose, interview purpose, and your exam also. Okay, no need to go for the extra notes. Here for sale sufficient. Yeah, local. And now this is what a storage area network. It is what a storage area network is a specialized high speed network. Nikita ahise, let me in her. ওকে, আচ্ছা, তোমালোকৰ এনেকুৱা পেপাৰ আছিলে নেকি তোমাৰ এই ফাণ্ডামেণ্টেল অফ ষ্ট'ৰেজ? পাইছা নেকি এনেকুৱা পেপাৰ? ফাণ্ডামেণ্টেল অফ ডাটা চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্ট'ৰেজ সলিউশ্যন কিবা পাইছা নেকি এনেকুৱা? স্যাৰ ষ্ট'ৰেজ মেনেজমেণ্ট কিবা এটা আছিলে নেকি, পাহৰি গ'লো। ষ্ট'ৰেজত এইবিলাক ষ্টৰেজৰ এটা আছিল ষ্ট'ৰেজ কিবা এটা ষ্ট'ৰেজ এটা আছিল স্যাৰ। আছিলে ন? তাতে এইবিলাক পাইছা তোমালোকে ন? এইবিলাক তোমাৰ ষ্ট'ৰেজ এৰিয়া নেটৱৰ্ক, FCSAN, কিবা কিবি পাইছা ন এইবিলাক? পাইছো ছাৰ। ইয়াত মই তোমাৰ এই ষ্টাডি মেটেৰিয়েল বনাইছোঁ, মোৰ লগত আছে, মই দেখাই দিছোঁ ৰ'ব তোমালোকক কি হয়। অ'কে, নাই সেইখন পেপাৰ নিদিয়াকৈ তোমাৰ নিদিয়ে, আগতে এইখন কৰাই ল'ব, তাৰপিছত এইখন দিব। টাইমত তোমাৰ বিচাৰি নাপায়, এইবিলাক সমস্যা তোমাৰ। আচ্ছা, এক মিনিট দিয়াচোন।
পুৰা এটা মডিউল মানে বুকছৰ তাৰে যিমান মডিউল আছে ন সেইটো গোটেইখিনি মই বনোৱা মানে তোমাৰ এইটো মোৰ লগত আছে এটা কমিউনিকেশ্যনৰ মই দিছোঁ ৰ'বা এইটো কি যে মানে নহয় টাইমত তোমাৰ এই কাম নকৰে বস্তুবিলাক আচ্ছা চোৱাচোন তোমাৰ এইবিলাক তোমাৰ যেতিয়া তুমি যাবা ন তোমাৰ চাই লোৱা কেনেকে হয় একচুৱেলি এইটো মই ৰ'বা স্ক্ৰীনখন আচ্ছা এই ইভেলুৱেশ্যন অফ ষ্ট'ৰেজ টেকনলজি কি পাম কোৱা তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট আমি পাম তোমাৰ ডাইৰেক্ট এটেচ ষ্ট'ৰেজ ঠিক আছে যিটো তোমাৰ লোকেল নেক্সট আমি কি পাম কোৱা তোমাৰ ৰিডানডেণ্ট এৰে অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডিস্ক অ'কে নেক্সট কি পাম তোমাৰ কোৱা এইটো নেটৱৰ্ক এটেচ ষ্ট'ৰেজ নেছ নহ'লে তোমাৰ কি পাম চেন ষ্ট'ৰেজ এৰিয়া NS হা চেন নহ'লে কি পাম তোমাৰ নেছ নেক্সট কি পাম তোমাৰ কোৱা আই পি চেন মানে ইয়াকে তোমাৰ মডিফাই কৰি কি পাইছে তোমাৰ কোৱা আই পি চেন আৰু তোমাৰ এফ চি চেন অ'কে এতিয়া চাই লোৱা তোমাৰ ডেছ কি হয় চোৱা এইটো তোমাৰ ছাপ'জ ESXi হোষ্ট ইয়াৰ ওপৰত তোমাৰ এণ্টায়াৰ তোমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো হোষ্ট কৰা আছে ন এই যিকেইটা দেখিছে না চ' দিজ টু আৰ দ্য ষ্ট'ৰেজ এৰিয়া এতিয়া চাই লোৱা এইটো তোমাৰ ক'ত আছে কোৱা ডাইৰেক্টলি ইনচাইড the server okay so storage of this category are connect directly to a server of cluster of the server okay storage can be either internal or the external মানে কেনেকৈ চোৱা তোমাৰ যতে নাথাকক always these two are or the storage area is directly connected to the server okay to elevate the capacity requirement okay challenge of internal storage external dash is used তাৰ মানে এই স্টোৰেজটো যদি তোমাৰ বাহিৰত থাকে তাক আমি কি বুলি কম এক্সটাৰ্নেল ডেছ এইটো তোমাৰ ডেছ ইয়াতে বুজি পাইছা নে গোটেইখিনি তোমাৰ কি হ'ব ডেছ বুজি পাইছা নে কোৱাচোন ঠিক আছে ইয়াত যে আমি ডিসকাস কৰি আছিলো এইটো তোমাৰ লোকেল ঠিক আছে ইয়াতে যিমান পাইছিলা তুমি এছকাচি কোৱা SATA কোৱা ঠিক আছে SAS যিমান পোৱা তো দিস অল আর অফ দিস ক্যাটেগরি অফ দা ইন্টারনাল ড্যাশ ওকে নেক্সট আমি কি পাম RAID so RAID is not important for this paper of context but RAID মানে বেলেগ একো নাই তুমি কি পাব কোৱা তুমি all these but the storage array are forming some array for the redundancy there are different levels of RAID okay so that if some breakdown is happen so that you can recover your files so read is helpful next one is your SAN or NAS please have a look on this so A2 tomar ki hoy kwa so this is the server or you can say what the ESXi host from where you are hosting say 1000 different virtual machines okay now see this is the local storage dash so inside this local storage no user data is stored okay user data is stored either in sorry so these two are the server okay so that may so this server have some internal storage so all the users data is not going to stored inside here so all the data are thrown to this storage array okay either using what the LAN or the FC SAN so based on your data
importance. Okay, if the data, the streaming data, then normal LAN will not work. Okay, you have to be what I say data using the FCSAN. Okay, because the fiber optic is very high much, but a high bandwidth communication medium, right? So if the data, based on the data, either you are going to use the local SAN and or the FCSAN. You see, this is the entire storage pool which is totally resides outside the reach of these servers. Okay, that's why it's called what the network address storage or the storage area network. And these are connected to the server using the LAN or the FCSAN. Okay, so কি দিছে তোমাৰ SAN is a high performance fiber channel network between server or server cluster and the storage array for block level of data transfer. Okay, block level. So what is mean by block level? Last class I am telling, suppose one user's image. Okay, when someone they are creating their Facebook account, different type of data may be there. One data is what are your name, first name, middle name, and the last name. So all these data is going to be segregated into three different parts. So you are putting one data in a three part. Okay, so this is not a block level of data. But whenever you're taking one MP3 song or your image or a profile picture, see, you cannot break this image. Okay, so you have to put all these file in a single storage location. So this type of location is called what the block level data. Okay, and to store this block level data, generally we are using this type of technologies. Okay, to transfer or share file between the server cluster, NAS is used. Working is same as SAN, exactly same. Okay, so this is the IP SAN. Now what if this technology is sent over the IP network, high speed IP network, then this is called the IP SAN. Okay, and in the same way, if this is replaced with the fiber channel, then this is called what the FC SAN. Okay, IP SAN. It is a working of IP SAN is same to that of SAM, which is discussed above. Instead of fiber channel, okay, it use IP to store and distribute block level data locally or on the web. Okay, এইটো তোমালোকে চাই লোৱা এতিয়া চোৱা nowadays internet is too much higher, right? So যিমান তোমালোকে streaming সাইডৰ পৰা ডাটা পোৱা, Netflix, Hotstar, YouTube যিমান পোৱা ন, সব তোমাৰ কোড ট্ৰান্সফাৰ কৰে চোৱা using the IP SAN. So this is the most advanced. Okay, এই কাৰণে তোমাৰ এইবিলাক 4G 5G যে আহিছে ন, only because of this, because nowadays data are transferred via this IP SAN. If the bandwidth is low, then we cannot enjoy the data properly. Okay, this is it. Transfer block level data over network using ESXi protocol. Okay, what protocol they are using? ESXi. In case of local, they are using what a ESXi. But in case of your this type of technology where IP SAN is inside, so this is done by the internet. Okay, ESXi protocol. So this is the protocol. Again, বুজি পাইছা নে কোৱাচোন কেনেকুৱা ষ্টৰেজ ইউজ কৰে বুজি পাইছা নে কোৱাচোন ইয়ালৈ ভালো স্যার ভালো পাইছো স্যার পাইছা ন ঠিক আছে তুমি এইটো যদি এমাজনত যদি তুমি চোৱা so মই এমাজনৰ এক্সাম্পল কিয় দিও কোৱা তোমাৰ বিকজ এমাজন ইজ দা in cloud computing Amazon can be termed as what the blueprint of all the cloud provider যিমান তোমাৰ প্ৰভাইডাৰ আছে ন সবে তোমাৰ এমাজনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ইউজ কৰি তোমাৰ কাম চলাই আছে তুমি যি ক্লাউড নোলোৱা কিয় তুমি এজিউৰ লোৱা গুগল লোৱা আলিবাবা লোৱা তো ওপেনষ্টেক লোৱা সবে তোমাৰ তোমাৰ এমাজন ফলো কৰে ঠিক আছে সো এমাজন ইজ কল্ড এজ আ ব্লুপ্ৰিন্ট অফ ক্লাউড কম্পিউটিং ওকে এটো তুমি এমাজনত তুমি চাই লোৱা এমাজন ব্লক storage solution কি আছে চোৱাচোন সবে দিয়ে তোমাৰ IBM এর যিমান ক্লাউডে সবে দিব তোমাৰ এইটা চাই লোৱা
লিংকটো মই শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ তোমালোকক একবাৰ চাই ল'বা ঠিক আছে ইয়াতে পাই যাবা most probably ইয়াতে তোমাৰ কি ক'ব বাকেটৰ ওপৰত ক'ব তোমাৰ এইকেইটা চোৱা so these all are the solution S3 and EBS okay so S3 is the most commonly used storage solution in case of your what a Amazon web service okay here তুমি throughput so Amazon S3 is designed for 99.119 so 99.99 মানে 100% বুলি কোৱা নাই আৰু তোমাৰ of durability and store data for millions of application for companies all around the world ঠিক আছে that's why Amazon is best okay see that means almost 100% আৰু তোমাৰ এটো ঠিক আছে এনেকুৱা next one is what elastic Amazon elastic block storage so using this your data are going to be stored an elastic file system okay Amazon FSX for Lastar so these all are different type of your storage solution from the Amazon web service ঠিক আছে মই লিংকটো তোমালোক শ্বেয়াৰ কৰি দিছো টাইম লৈ পেলাই চাই ল'বা okay এটো চাই ল'বা চাবানে কোৱাচোন পাবনে ফুল সি আচ্ছা ক্লাউডত তোমালোক সিরিয়াসলি কিমান জনে কাম কৰিব বিচাৰা এজ এ ক্লাউড কম্পিউটিং গাই many positions will be there কিমান জনে সিরিয়াসলি কাম কৰিব বিচাৰা ক্লাউডত as an cloud administrator or cloud solution architect স্যার বিচাৰো কিন্তু এটো হেই কৰা ঠিক আছে এই Amazonৰ যিবিলাক বেসিক সাৰ্টিফিকেশন আছে ন এইবিলাক এতিয়া পৰা লোৱা ষ্টাৰ্ট কৰা তোমাৰ ঠিক আছে বেলেগ নহলে এট লিষ্ট তোমালোকে কোৰ্স এটা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা আছে নে তোমালোকৰ একাউন্ট মই দেখাই দিছো ৰবা তোমাৰ মোৰ এই কিবা কিবা অলপ চলপ কৰা আছে এইবিলাক আছে স্যার আছে আছে নহয় এইবিলাকত বনাই তোমাৰ এই দুই এটা সৰু সুৰা কোৰ্স কৰা ষ্টাৰ্ট কৰা এনেকে তোমাৰ ঠিক আছে মোৰ কিবা কিবি কৰা আছে তোমাৰ এইবিলাকত নহলে এইবিলাক ক্লাছ ল'ব নোৱাৰো তোমাৰ একদম যদি এইবিলাক নকৰো তোমাৰ এনে ক্লাছ লোৱা পসিবল নহয় তোমাৰ এইবিলাক মই নিজে কৰি থাকো কাৰণে তোমালোক হ'ব পাৰো এখন লিনাক্স তোমালোক নালাগে এতিয়া এইবিলাক আপগ্ৰেড তোমাৰ খুব চলি থাকে আমাৰ জানেনে তোমাৰ এই যিবিলাক তোমাৰ মডাৰ্নত আছে ন এই চোৱা এইবিলাক তোমাৰ এইখন কৰা আছিলে Amazon Fundamental Going Cloud Native এইটো ডাইৰেক্টলি তোমাৰ AWS আৰু কোৰ্স এটা লগ লাগি পেলাই দিয়া ইয়াৰ যিবিলাক ইনষ্ট্ৰাক্টৰ ন গুটেইবিলাক তোমাৰ Amazonৰ ফালৰ পৰা আহে কিহতে কৰাই তোমাৰ ঠিক আছে এইবিলাক কোৰ্স তোমালে কৰি থাকা এইবিলাক কৰি থাকিলে কি হ'ব Amazon AWS Solution Architect যেটো এক্সাম হয় নহয় এটো ওয়ান কোড তোমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ গুছি যাব বহুত ধুনিয়াকে বুজায় ঠিক আছে নেকবা তোমাৰ এই অলপ সলপ যি তোমালোক কৈ আছো তোমাৰ so I have gathered the knowledge from this type of studies only nothing else okay এইটো তোমাৰ এইটো কৰা আছে এড্ৰেছিং সিকিউৰিটি ৰিস্ক তোমাৰ সিকিউৰিটি মডিউল কি আছে Amazonত তোমাৰ তাৰ ওপৰতো মোৰ মানে কৰা আছে সাৰ্টিফিকেট এইটোটো হৈ গল নেক্সট তোমাৰ ওপেন স্ট্যাক মোৰ ওপেন স্ট্যাকটো কৰা আছে তোমাৰ সাৰ্টিফিকেশন এইবিলাক ঠিক আছে ক্লাউডত এনেকে যাৰ যি ইন্টাৰেস্ট আছে না তোমালোকৰ এনেকে গৈ কৰি থাকা তেতিয়া এট লিষ্ট তোমালোকে এটা ৰেকৰ্ড থাকিবা নহলে যদি সাৰ্টিফিকেট নালাগে ফ্ৰী অফ কষ্ট কোৰ্স কৰিব বিচাৰে তেতিয়ালে edXত যাব পাৰা ঠিক আছে গো টু দা edX জানা না edX জানা নে কোৱাচোন edX yes sir ওকে নহলে ইয়েস ন কবা আকৌ মই কৈছো নাই এটো মই তোমালোকৰ ৰেডি কৰাৰ কাৰণে নুখুদো মই জাস্ট ইনফৰমেশন লাইক না কও edXত যাবা ইয়াতে ফ্ৰী কোৰ্স পাবা ইয়াতে তোমাৰ যদি তুমি সাৰ্টিফিকেট নলোৱা তোমাৰ পইচা দিব নালাগে ঠিক আছে the beauty of these sites is what the instructors are directly from the vendors ঠিক আছে তুমি যদি লিনাক্সৰ কোৰ্স কৰা তোমাক ডাইৰেক্টলি লিনাক্স ফাউন্ডেশনে কৰাব যদি তুমি কুবাৰনেটৰ ওপৰত কোৰ্স কৰা ডাইৰেক্টলি তোমাক গুগলৰ মানুহে কৰাব okay if you go means what suppose say for OpenStack then directly from the Linux Foundation you will be taught so in requirement ঠিক আছে so the information you will learn is exactly same
then the other people will learning ঠিক আছে ইয়াত বাহিৰে বেলেগ একো সাইডত নাযাবা তোমাৰ ঠিক আছে এটো হয় কোৰ্সেৰা নহলে তোমাৰ edX এইটো দা বেষ্ট আৰু edXত তুমি এটা অপচন থাকে ঠিক আছে তোমালোকে যদি কোৱা নহয় ইণ্ডিয়াৰ পৰা হয় ষ্টুডেন্ট হয় ফাইনান্সিয়ালি তোমাৰ অলপমান কন্ডিশন ভাল নহয় then you will find the free certificate ঠিক আছে তাতে অপচন থাকে তোমাৰ কমিউনিটি হেল্পাৰ বুলি when you write about your description then I am a student I am learning this okay my financial background is this then they will give you the free of cost certificates also okay please go for this এইখিনি চাবা ঠিক আছে okay now I think this is clear okay storage area network a storage area network is a specialized high speed network that connects computer system or ESXi host to high performance storage system okay ইয়াৰ লগত তুমি ৰিলেট কৰা কি কলে কোৱা তোমাৰ storage area network this much this SAN LAN and the FC SAN or the IP SAN this is a high speed network কি করে কোৱা তোমাৰ which is connect the ESXi host or the server with the high performance storage area okay this is ESXi can use fiber channel or ESXi protocol to connect the storage system ইয়াত তোমালোকে জানিলা ঠিক আছে আইদাৰ FC SAN ইউজ কৰিব নহলে কি কৰিব কোৱা তোমাৰ IP SAN ইউজ কৰিব okay so this is either they are using what the FC SAN fiber channel or ESXi protocol to connect to the storage system ইয়াৰ পৰা কিন্তু question পাবা okay from this you will find lots of question in the examination so detail you will find from this okay ESXi and SAN use cases কি circumstance use হয় এটো পাবা ঠিক আছে এই লিংক বিলাক এক্সপ্লোর কৰি থাকিলে হল তোমাৰ এটা ইয়াৰ পৰা কন্টিনিউ okay ইয়াত যদি তুমি এক্সপ্লোর কৰা then you will find few more এই তুমি আগবাঢ়ি গৈ থাকা okay that's why I'm telling no need to go for any type of books this is sufficient so কিমান বিলাক তোমাৰ ইউজ কেসেস আছে সোৱা এইবিলাক গুটেই বিলাক তোমাৰ জিৰো ডাউন টাইম load balancing disaster recovery okay simplified array migration and storage upgrades okay so all these different use cases are supported by this ESXi SAN okay মই তো কো বেটার তোমালোকে নোট বনাই লোৱা ঠিক আছে যিমান ষ্টুডেন্ট আছে ন সবে তোমাৰ এটা টপিক লোৱা ধুনিয়াকে এইবিলাক নোট বনাই ইজনে ইজনৰ শেয়ার কৰা লাষ্টত এটা পুৰা বুক হৈ যাব তোমাৰ ঠিক আছে এনেকৈ কৰিব পৰা if you are interested then please distribute among yourself and make the note like this okay নহলে ডাইরেক্ট ওয়েবসাইটের পৰা পঢ়িলেও কথা নাই so this is your storage area network and this is your what the local area sorry local or network storage যদি তোমার ভিতৰত থাকে কি কব কোৱা তোমাৰ এটো লোকেল আৰু তোমাৰ কি হ'ব কোৱা you are the storage is in the LAN but this is what are connected via some local network what a collection why so তুমি যদি ভিতৰত যদি তুমি ৰাখা ঠিক আছে suppose if you are putting the this storage device inside ঠিক আছে suppose আজি তোমাৰ কিমান লাগিলে 100 GB লাগিলে তুমি দিলা ঠিক আছে suppose কালি তোমাৰ এটো exhaust হৈ গল ঠিক আছে ইয়াত তোমাৰ স্পেস কোড আছে তুমি ডাটা স্টোর কৰাৰ কাৰণে এখানে তুমি কি কৰিবা you will store somewhere here and you are directly connected okay for this one okay fiber channel we have already seen still you see fiber channel is a storage protocol okay that the SAN used to transfer data traffic from ESXi host servers to shared storage okay eto ami gom palu the protocol packages ESXi okay command into FC frames to connect to the FC SAN your host uses fiber channel host bus adapter HBA for the transmission ঠিক আছে ইয়াতো তোমাৰ লাষ্টৰ ফালে এটো দিয়া আছে ইয়াতে মই তোমালোক কৰণ নেকি এটো ইয়াতে
এটা নাই ঠিক আছে পাছৰ ফালে তোমাৰ বেলেগ চেপ্টাৰৰ তোমাৰ দিয়া আছে ঠিক আছে ইফ ইউ ওয়ান্ট দেন আই উইল শো ইউ দিস মাচ ফাইবার চ্যানেল কেনে কাম কৰে তোমাৰ okay so this is so you'll find here also okay so no need to go for this type of concepts fiber channel sand concepts and all so these all are a topic of your this paper okay fundamental of storage and data center architecture so this is not your paper what is zoning and all okay fc zoning and all so this is not the paper relevant to this paper okay so this is the paper of your this paper. Still if you are interested then you can go for this but for exam purpose this is not required okay next one is in what a internet SCSI directly this one internet SCSI so directly this much IPSEN okay IPSEN is nothing but this much internet SCSI internet SCSI is a SAN transport that can use ethernet oh, obviously এতিয়া আহিছে তোমাৰ so কি দিছে কোৱা transport that can use for the ethernet connection between computer system or ESXi host and high performance storage system okay etu already আমি চালো তোমাৰ if you want to be explored then please go for this one okay you can find আচ্ছা তোমালোকে এটা কাম কৰাচোন এইটো তোমাৰ এইখিনি যিখিনি কৰালো ন এই সবৰ ওপৰত মোক এটা কনসোলিডেটেড তোমাৰ এটা মোক ৰিপোৰ্ট সাবমিট কৰা পাৰিবানে কোৱাচোন কৰাব storage solutions from স্যার VMware ঠিক আছে টাইম লৈ লোৱা আজি তোমাৰ নেকি হা হা টাইম লৈ লোৱা আজি নেকি স্যার এই ইয়াতে যিমান বিলাক আছে ন তোমালোকে এটা কনসোলিডেটেড ৰিপোৰ্ট বনোৱা ঠিক আছে এটা তোমালোকৰ বহুত কাম আহিব ঠিক আছে সো এটা কাম কৰা টাইম লৈ লোৱা ইউ প্লিজ সাবমিট মি বাই 12 হ'বনে কোৱাচোন দেৱালীৰ আগত দি দিয়া 12 পাৰিবানে কোৱাচোন ওকে স্যার ঠিক আছে ঠিক আছে 10 দিন আছে সময় ঠিক আছে কেনেকে সাবমিট কৰা ইন্ডিভিজুয়ালি দিয়া নে গ্ৰুপত দিয়া প্লিজ ডিসাইড বাট কিন্তু পাল নামাৰিবা ঠিক আছে প্ৰপাৰলি বনাবা if you need some help then Okay. please tell me it take you time you can submit me by 15 12 ডেজে আছে স্যার হা হা 15 ডেজে হ'ল সেইটো এইটো চিনাকি এটা দিব লাগে মানে ধুনীয়াকে বনাই ফেলাই এইটো দি দিয়া ঠিক আছে এইটো কৰা ঠিক আছে ইয়াতে যিমান আছে ন ষ্টুডেণ্ট সলিউশনৰ ওপৰত গোটেইখিনি বনাই দি দিয়া এইখিনি তোমাৰ কাম আহিব এক্সামত ইয়াৰ পৰা দি দিম দিয়া তোমাৰ 20 মান দি দিম তোমাৰ 20-25 মাৰ্ক দি দিম ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে তাতে পাই যাবা এইখিনি তোমাৰ ওকে নেক্সট আমি কি পাম আৰু fiber channels are next storage device or LAN okay in ESXi context the term device and the LAN are used interchangeably এটো তোমাৰ এই ডিভাইসটোৱে হয় তোমাৰ নেক্সট তোমাৰ ভাৰ্চুৱেল ডিস্ক okay VHD যে তোমালে বুজি পোৱা VHD this is something like this okay the VHD next one is your VMware vSphere VMFS okay this is about the file system okay, and the NFS network file system আচ্ছা এইটো নতুন তোমালোকে NFS জানানে কোৱাচোন network file system NFS যেতিয়া তুমি উইন্ডোজত বা লিনাক্সত তুমি ফাইল যেতিয়া শেয়াৰিং কৰা তোমাৰ ঠিক আছে through which you can see the file so this can be done from the NFS protocol okay এটো লাষ্ট সেমিস্টাৰত তোমালোকৰ আছিলে মই কৰিছা না মই নাজানো তোমাৰ লিনাক্স এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ তোমাৰ আছিলে NFS okay this one NFS কেনেকে তোমাৰ কনফিগাৰ কৰে এটো তোমাৰ আছিলে লাষ্ট সেমিস্টাৰত তোমাৰ NFS client built into ESXi uses the network file system protocol over TCP/IP to access the NFS volume that is located
on a NAS server. Okay, NFS volume মানে কি চোৱা তোমাৰ চোৱা যেতিয়া তোমালোকে ফাইল শেয়াৰিং কৰা লিনাক্সত হওক তোমাৰ উইন্ডোজত ঠিক আছে এইটো বুজি পোৱা নাই তোমাৰ শ্বেয়াৰ কৰিলে যে হাত এখন যে আহি যায় তোমাৰ এনেকুৱা সাপোজ তুমি এটা ড্ৰাইভ বনালা তাত তুমি কি কৰিলা তুমি তো লেনত শ্বেয়াৰ কৰি দিলা ঠিক আছে কৰিছানে কেতিয়াবা এইটো কোৱাচোন কৰিছানে কোৱাচোন শ্বেয়াৰিং আচ্ছা সাপোজ এইটো তোমাৰ ফাইল ঠিক আছে ৰাইট ক্লিক কৰিবা প্ৰপাৰ্টিছত যাবা ঠিক আছে শ্বেয়াৰিং ইয়াতে যদি ক্লিক দিয়া তোমাৰ বা এডভান্স শ্বেয়াৰিং অপচনত যদি তুমি যোৱা ওকে শ্বেয়াৰ দিছ ফোল্ডাৰ লিমিট কিমান দিব পৰা ঠিক আছে পাৰমিশন কি পাৰমিশন দিব পৰা ঠিক আছে এনেকৈ যি কৰি দিয়ে তোমাৰ এভৰিৱান কৰিছা নাই তোমাৰ এইটো কৰিছা ন এইটো তোমাৰ এই যিটো তুমি এইটো এনেকৈ তুমি যিটো কৰিলা চ' দিছ ইজ কল্ড দ্য NFS ভলিউম তাৰমানে তুমি এতিয়া নেটৱৰ্ক ফাইল চিষ্টেম তুমি প্ৰট'কল ইউজ কৰি ইয়াক তুমি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা ঠিক আছে এই বস্তু ওকে দিছ ইজ চ' ইয়াত তোমাৰ এইবিলাক প্ৰিলিমিনাৰী বস্তু ঠিক আছে এই গোটেইবিলাক ইয়াতে তোমাৰ শিকোৱা পচিবল নহয় তোমাৰ ঠিক আছে অলপ চলপ তোমালোকে চাই ল'বা এইবিলাক ঠিক আছে যদি এক্সট্ৰা যদি লাগে এতিয়া মই দেখাই দিম বাৰু কথা নাই কিন্তু এইবিলাক তোমালোকে নিজে চাই ল'বা এইটো এটেণ্ডেন্সটো দি দিবা যিকোনো এজনে তোমাৰ এই টাইম হৈছে তোমাৰ আৰু 2-3 মিনিটত বন্ধ হৈ যাব ওকে চ' এইখিনি ঠিক আছে ৰিপৰ্টটো বনাই ছাবমিট কৰা তোমাৰ এইটো কি হয় তোমাৰ এইটো ডিটেইল পাবা মানে কি হয় চোৱা তোমাৰ নৰ্মেল ডাটা চেণ্টাৰত আমি যিমানবিলাক ষ্ট'ৰেজ সলিউশ্যন ইউজ কৰোঁ তোমাৰ ইউজিং দ্য VMware ESXi ইউ কেন গ' ফৰ অল দ্য অপশ্যনছ মানে অভাৰঅল তুমি মোটা চামাৰি তুমি এইটো ল'ব পাৰা ওকে দ্য মেইন চামাৰি ইজ দিছ ডেট মিনছ হোৱাট এভাৰ storage solutions are used in the native data center are all supported in the virtual data center formed using the VMware solutions. GSA to me it exactly same power. Whether it may be DAS, whether it may be NAS or SAN, or whether it may be the newly or the most sophisticated FC SAN or IP SAN. ঠিক আছে এতিয়া আৰু তুমি যিমান তুমি পোৱা সব ডাটা চেণ্টাৰত আমি কি ইউজ কৰোঁ IP SAN তোমাৰ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তুমি অনলাইন কথা পাতি আছা ন মই ক্লাছ লৈ আছো তোমাৰ Cisco WebEx so all these things are happening via this IP SAN ঠিক আছে so মোৰ ডাটা ক'ত গৈ আছে my data goes to the Cisco server পৰা তোমালোকে পাই আছা ঠিক আছে bandwidth ভাল আছে that's why we are directly communicating তোমাৰ so these all are the example of your IP SAN IP storage area network ওকে কিবা আছে নে কোৱাচোন নাই যদি তই এন্ড কৰো সেশন হা কোৱা কি ক'লা কোৱা এটেন্ডেন্স স্ক্ৰিনশ্বট লৈ দি হা এইটো পিডিএফত বনাই দিয়া এক্সাম অনলাইন হ'ব এক্সাম অনলাইন হ'ব তোমাৰ এবাৰ এতিয়ালৈতো অনলাইন হৈ আছে তোমাৰ কি নাজানো পাছত কি হয় এতিয়ালৈতো অনলাইন ডিভিজন হৈ আছে তোমাৰ আচ্ছা আৰু তোমালোকৰ এইটো মই ৰিকুৱেষ্ট দিলো কিদিনা যে লৈছিলো তোমাৰ এইটো মই মেইল কৰি দিছো ঠিক আছে বাকি কেতিয়াবা ৰিজলভ কৰে তেওঁলোকে জানে আৰু তোমাৰ এইটো তোমাৰ এই কন্ট্ৰোলাৰ ঠাকুৰীয়া logo@gmail.com এই সৰব চিচি ৰাখি দিছো এইটো তোমাৰ প্লিজ ফাইণ্ড দ্য লিষ্ট অফ ইন দ্য এটেচমেণ্ট ঠিক আছে ষ্টুডেণ্ট লিষ্ট দোজ হু কুড নট লগ ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন তোমালোকে যিখন দিছে এইখনে দিছো কিন্তু ইয়াত যদি ভুল আছে মই নাজানো ঠিক আছে এইখনতো ভুল নাই আছিল নি কবাৰ গোটেইকেইটা নাম আছে নাই ইয়াতে ওকে ঠিক আছে বাৰু এইটো ৰিপৰ্টটো বনাই পেলাই দিয়া মোক ঠিক আছে টাইম লোৱা তোমাৰ 12ত দি দিয়া কেনেকৈ দিয়া ভালকৈ দিবা মুঠৰ ঠিক আছে ইণ্ডিভিজুৱেল কৰা গ্ৰুপত কৰা যেনেকৈ বনোৱা কিন্তু প্ৰপাৰলি দিবা তোমাৰ এনেকৈ তোমাৰ সেট বনাই দিবা 1.1 1.1.1 এনেকৈ প্ৰপাৰলি বনোৱা যেনেকৈ তোমাৰ ডিজাৰ্টেশ্যন লিখে ঠিক আছে প্ৰপাৰ যেনেকৈ তোমাৰ ৰিপৰ্ট লিখে ন তোমাৰ এই
thesis বিলাক যেনেকে লিখে এনেকে লিখি পেলাই ধুনীয়াকে বনাই দিয়া